Today I will be discussing Dijkstra algorithm, a fundamental concept in graph theory used to solve shortest path problems. This algorithm is widely applied in these fields like network routing, GPS systems, and data optimization. Dijkstra algorithm was developed by Dijkstra in 1956 and published in 1959. It is designed to find the shortest path from a single source node to all other nodes in both directed and undirected graphs. The algorithm assumes all edges weights in the graph are non-negative, which is crucial for its correctness. Purpose and applications. Elaborate on finding shortest paths. The primary purpose is to calculate the shortest path between two nodes in a weighted graph. Route optimization. It is heavily used in GPS navigation systems to find the quickest route from a source to a destination. Network routing. In computer network, Dijkstra algorithm ensures efficient data routing by identifying optimal paths. Now, let us see the algorithmic pseudocode implementation of Dijkstra's algorithm, which helps find the shortest path from the source to all other points in the graph. Initially, set the distance of the source node to 0 because it's where we are starting, and set all other nodes' distance to infinity, and also the parents of it to null. Create an empty list called visitor to remember which nodes we have already checked or visited in the graph. Now look at all the unvisited nodes in the graph and pick the one with the smallest distance. For all the neighboring nodes of the currently selected node, check if the current distance of the selected node and the weight of the currently selected node and the neighboring node is less than the current distance of the neighboring node. If it is less, then update the distance of that neighbor and also update its parent from nil to the corresponding parent. If not, leave it unchanged. Keep repeating these steps until all the nodes have been visited in the graph. When all other nodes are processed, you will have the shortest distance from the source to every other node in the graph. Here in this problem, an undirected graph with a non-negative weight is given for which the shortest distance from 1 to 9 is to be found. Here 1 is the source and 9 is the destination. Now let's see the implementation of Dijkstra algorithm. We know that we use this algorithm for single source shortest path. In this algorithm, a weighted graph is given and we have to find the shortest path from some starting vertex to all the other vertices. Dijkstra algorithm is a minimization problem and so it is an optimization problem. So we apply the greedy method to solve it. Here in this graph, we select the starting vertex as 1 and then we find the shortest path for all the other vertices. Now to access all the nodes, first all the nodes are set to infinity, then relaxation is made and the shortest distance is found from the starting vertex 1 to the other vertex. Relaxation means if the distance of the vertex u and the addition of the cost of the vertex u comma v is less than the vertex v. Now let's take an example. Let's consider the vertices 1, 2 and 5. Now the starting vertex 1, then 2 will be accessed. Now the value of 2 will be u and infinity will be assigned to 5. So v equal to infinity and u equal to 2. Then we check the distance and the weight. So after checking, we add the both the values and check whether it is less than infinity. Since it is less than infinity, we can say that 5 has the path from 2 and 2 has the path from 1. Likewise, we use recursive algorithm to find the shortest path for all the vertices.
ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம். இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து என்னென்னா ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் கண்டுபிடிக்கிறது. இது வந்து என்னென்னா சிங்கிள் சோர்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத். இப்போ இங்கே வந்து சோர்ஸ் வந்து 1 அண்ட் தென் இதோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் வந்து 9. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டெப். இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து சோர்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே 0வாக தான் இருக்கும். மீது எல்லா இதோட டிஸ்டன்ஸும் இன்ஃபினைட்டாக வச்சுக்கிட்டு இதோட பேரண்ட்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும். இட்ரேஷன் 1 வந்து என்னென்னா சோர்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இதோட நெய்பர்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டு இதோட சோர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து 1. ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0 அண்ட் தென் இதோட வெயிட் வந்து 2. ஸோ 0 + 2 which is 2 and then 2 அந்த இதோட நெய்பர் நோடான 2 கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இனிஷியலி இன்ஃபினிட்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண அந்த வேல்யூ 2, அதாவது which is nothing but d of u plus cost of u, v வந்து 2. ஸோ 2 வந்து லெஸ் தேன் இன்ஃபைனைட். ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 2 வந்து ஈக்குவல் டு 2ஆக மாறும். ஸோ இது மாறுறனால இதோட பேரண்ட் வந்து ஈக்குவல் டு 1ஆக மாறும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 1ஓட நெய்பர் வந்து 3. ஸோ 0 + 5 which is 5, 5 லெஸ் தேன் இன்ஃபைனைட். ஸோ 3ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5ஆக மாறும் அண்ட் தென் 3ஓட பேரண்ட் வந்து 1ஆக மாறும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெய்பர் வந்து 4, 0 + 2 which is 2 அண்ட் தென் 2 வந்து லெஸ் தேன் இன்ஃபைனைட். ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2ஆக மாறும் அண்ட் தென் பேரண்ட் வந்து 1ஆக மாறும். ரிமைனிங் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற நோட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நோடை வந்து செலக்ட் பண்ணணும். அதாவது இருக்கிறதுல எது வந்து மினிமமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதோட நெய்பர்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ செலக்ட் பண்ணதில் இட்ரேஷன் 2ல் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? செகண்ட் வேர்டெக்ஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா செகண்ட் வேர்டெக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2. இப்போ செகண்ட் வேர்டெக்ஸோட நெய்பர் வந்து பார்க்குறோம். செகண்ட் வேர்டெக்ஸோட நெய்பர் வந்து 5 and 3. ஸோ 2 + 1 which is 3. 3 is less than infinite. ஸோ 5ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3ஆக மாறிடும். நெக்ஸ்ட்டு இதோட பேரண்ட் வந்து 2ஆக மாறிடும். ஸோ 3க்கு நெக்ஸ்ட்டு 2ஓட நெய்பர் வந்து 3க்கு பார்க்குறப்ப 2 + 3 which is 5. ஆல்ரெடி 3ஓட இது வந்து 5ஆக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நோ சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ண மாட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இட்ரேஷன் 3 அதே மாதிரி இப்போ மினிமம் இது வந்து என்னென்னு பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ வந்து 2 நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து 4 செலக்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா 4ஓட இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2. ஸோ இதோட நெய்பர் வந்து என்னென்னா 7. 3 வந்து நம்ம ஆல்ரெடி விசிட் பண்ணனால நம்ம அதுக்கு போக தேவையில்லை. ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த 7க்கு பார்க்குறப்ப 2 + 2 which is 4. 4 வந்து லெஸ் தென் இன்ஃபைனைட். ஸோ 7ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 4ஆக மாறிடும் அண்ட் இதோட பேரண்ட் வந்து 4ஆக மாறிடும். ஸோ இதே மாதிரி ரிகர்சிவாக நடந்துக்கிட்டே நம்மளுக்கு வந்து 9 வேர்டெக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 9 இட்ரேஷன்ஸ் நடக்கும். ஃபைனல் இதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதை வச்சு இப்போ இந்த பேரண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ 9ஓட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6. இப்போ இந்த 9ஓட பேரண்ட் வந்து என்னது 8. நெக்ஸ்ட்டு 8ஓட பேரண்ட் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்க்கணும் which is 3 and then 3ஓட பேரண்ட் which is 5 and then 5ஓட பேரண்ட் which is 2 and then 2ஓட பேரண்ட் வந்து என்னென்னு பார்க்கணும் which is 1. ஸோ இதுதான் இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் and then ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன். டைக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதமோட ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் என்னென்னா ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன், நெட்வொர்க் ரவுட்டிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன். இப்போது ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா பிளேசஸையும் ஒரு கிராஃபாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ எல்லா பிளேசஸுமே ஒவ்வொரு நோடாக நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நோடுக்கு நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம எட்ஜஸாக எடுத்துக்கலாம். இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண கிராஃபை வந்து நம்ம இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்டர்ஸ் பாத் கண்டுபிடிச்சி நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான்